Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah, barkam da zuwa sa da online TV. Kamar yadda aka saba muna kawo wa mutane update masu mahimmanci, wannan kuma wato haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin Najeriya wato Nitda da kuma Coursera. Kowa ya san Coursera wata hukuma ce wanda take karantar da ɗalibai sama da dubban mutane, kuma miliyoyin mutane suke yin course kuma suna ba da certificate. So akwai fannoni da dama wanda mutanenmu za su amfana. Insha Allah zan ajiye link a kasan wannan bidiyo ɗin domin mutane su shiga su yi login su kuma su cika form domin su amfana insha Allahu rabbi. So wannan shine kamar yadda kuke gani nan zaka sa full name ɗinka, email ɗinka, shekarunka, wa mutu wa ya dawo, ga sunan duka har zuwa ƙarshe. In ka gama sai ka yi submitting, kuma za a yi submission ɗin zai ƙare nan da 14 ga wannan watan idan ban manta, 14 ga wannan watan za a rufe. So kowa ya hanzarta domin a samu dama ya yi da shi. Abu na farko idan kuka shigo wannan abu na ɗin, kar ku manta zan ajiye muku link ɗin a ƙasa. Just kawai idan ka shiga Chrome app ɗinku kawai za ku ɗan yi pasting link ɗin ne haka, kawai sai ku buɗe ta. Shikenan kawai sai ku buɗe ta kamar yadda kuke gani na buɗe nawa. So sai ku yi scrolling ƙasa, sai ku fara filling suna. Za ka fara sawa, ni sunana zan fara sakawa. Misali, full name, it should appear on your certificate as it should appear on your certificate, full name. So mu sani kanmu ne yan boko, yawanci in za a rubuta suna suna farawa da sunan baba ne ko? Saboda haka za mu fara da sunan baba. Mahaifina Bakari. Sai surname nawa Lukman. Sai last name, ko kuma last name limitin ne yake nan Buba. Sai email ɗina, zan sa email ɗina a nan. Sai kuma shekaru, zan yi tikin na shekaruna a nan, ni na san shekaruna. Sai gender, yawa daga nan sai gender, na sa email na sa shekaru, sai gender nawa male. Daga nan sai phone number nawa, zan sa phone number nawa da kuma adireshi na gashi nan duka. So na riga da na sa address, phone number na saka, sai state ɗina. Na sa state jihata. Sai higher education qualification, secondary, national diploma, higher kaza, bachelor, master, doctorate. Bari in sa wannan. Na saka wannan. Na saka qualification ɗina. Misali kenan employment status, unemployed, self-employed, employed. Kana iya sa wannan, in kai wasi ne kana iya sawa. Misali na sa employed. Name of your organization, type, zan sa sunan ma'aikata na a nan. Na sa sunan ma'aikata na, yanzu nan zan zaɓi wani course nake so na yi. Gashi nan sun ce front-end developer, back-end developer, iOS developer, Android developer, user experience UX kenan, cloud computing professional, data engineer, data science professional, data analysis professionals, IT support specialist, while cyber security professional, afuwan da dai sauransu. So kowa sai ya zaɓa, kuma ɗaya kake da daman zaɓa. Idan ka zaɓi guda biyu ba zai ɗauka ba, dole sai dai guda ɗaya. So yanzu ni na zaɓi cyber security professional, shi nake so in karanta ni ta ɓangare na kenan. So na gama tikin ga course ga sunan birjik. So bayan na gama sai in gangara ƙasa. Sai suka ce category B, choose one complementary skill pathway from the following: career readiness, digital readiness, entrepreneur, freelancer da dai sauransu. Bayan sa career digital readiness, ko kuma in na ga dama in sa digital readiness, duk wanda ga dama is okay. So sai nan number 13, have you ever completed course in Coursera? No. In ka sa yes ba za ka yi providing the course ɗin. So ni ban taɓa yi ba, na sa no. So in 2 sentences, tell us why you feel you are a strong candidate for the scholarship. So za ka faɗi dalilin da yasa kai you are strong kaza kaza for this scholarship. So kamar yadda kuke gani yanzu, tambaya na ƙarshe da suka mini shine
in two sentences sai nake cewa because I have been looking for this opportunity to grow my career and skills and here we are. Ma'ana tuntuni dama ina neman wannan dama domin mene in ƙara faɗaɗa menene ayyukana ko kuma ƙwazona akan abin da ya shafi harkokin zamani da dai shauransu, kuma ga dama ta samu. So wannan dama shi nake nema kuma na samu wannan dama, kun ga ba zan yi wasa da shi ba. Wannan kenan. Sai kuma nan gurin in na ga dama zan iya sa career readiness kamar yadda na faɗa, ko kuma in sa digital readiness, kowanne ne ɗaya ne. So career readiness kamar abun da ya shafi za ka kara menene ka kara kana da karatu sai ka kara experience ma kanka. Digital readiness kuma abu ne wanda ya shafi harkan menene ma'ana a shirye kake ka karbi duk wani abun da ya shafi harkan digital era ɗinnan da ya zo maka, ba tare da ka gwammace ko kuma ka zaɓi ka ci gaba da zama ainihin tsohon yayi na yadda ake yin al'amuran zamani ba da dai shauransu. So wannan shi ne a takaice. Allah ya sa mu dace. Bayan na gama, the next thing kawai zan yi submitting na form ɗina kamar yadda kuke gani yanzu. Thank you. Your response was submitted. Submit another response. Shikenan na gama, ba sai na ƙara abun nan ba. So muna kira ga kowa ya je ya yi ƙoƙari ya cika wannan abun. Allah ya ba mu sa'a, Allah kuma ya dace da mu. Fi amanillah.